Hello, welcome to Mainichi Nihongo. For today's video, let's learn how to count 1 to 100 in Japanese language. You'll be relieved to hear that Japanese numbers are fairly simple to learn. Are you ready? Let's jump in. We'll start off with 1 to 10 and know the special numbers. 1, 1、 2, 2、 3, 3、 4, 4、4、 5, 5、 6, 6、 7, 7、7、 8, 8、 9, 9、 9、 10. 10。 In numbers, 1 to 10 we have 3 special numbers. These are 4, 7, and 9. We read these numbers in 2 different readings. These 2 names are basically interchangeable when you're counting in Japanese. Any native speaker will know both versions. Just always remember that these numbers are specials. So, let's continue. Here's how you construct Japanese numbers 11 to 19. So 11 in Japanese is 10, ju, plus 1, ichi, is ju ichi. So you can see it. Let's practice. 11, 11、 12, 12、 13, 13、 14, 14、 15, 15、 16, 16、 17, 17、 18, 18、 19, 19、 19、 20, 20、 21, 21、 22, 22、 23, 23、 24, 24、 25, 25、 26, 26、 27, 27、 28, 28、 29, 29、 30, 30、 31, 31、 32, 32、 33, 33、 34, 34、 34、 35, 35、 36, 36、 37, 37、 38, 38、 39, 39、 40, 40、 41, 41、 42, 42、 43, 43、 44, 44、 45, 45、 46, 46、 47, 47、 47、 48, 48、 49, 49、 49、
50, 50、 51, 51、 52, 52、 53, 53、 54, 54、 54、 55, 55、 56, 56、 57, 57、 57、 58, 58、 59, 59、 59、 60, 60、 61, 61、 62, 62、 63, 63、 64, 64、 64、 65, 65、 66, 66、 67, 67、 67、 68, 68、 69, 69、 69、 70, 70、 71, 71、 72, 72、 73, 73、 74, 74、 74、 75, 75、 76, 76、 77, 77、 77、 78, 78、 79, 79、 79、 80, 80、 81, 81、 82, 82、 83, 83、 84, 84、 84、 85, 85、 86, 86、 87, 87、 87、 88, 88、 89, 89、 89、 90, 90、 91, 91、 92, 92、 93, 93、 94, 94、 94、 95, 95、 96, 96、 97, 97、 97、 98, 98、 99, 99、99、 100. 100。 Easy, right? Congratulations. And there you have it. If you've followed all that, you now officially have a solid foundation in Japanese numbers. Thanks for watching. For more videos, please do support my channel by subscribing.